Hallelujah. Did you greet the person next to you and behind you? O setse o dumedisitse motho o fo thoko wa gago le If you o ka haven't, mo do it morago right ga gago. now. Ga o sa dira seo, mo dumedise gona yaanong. If you haven't, do it right now. Ga o sa dira seo gona And the yaanong. Lord bless you Modimo a le tshegofatse. and be with you. Amen. Amen. You know, I had two things during the reading of the scriptures. Ke utlwile dilo tse pedi ka nako ya puiso ya lefoko. Number one is that if you really want to be a leader, you must be able to go to God's word twice a day. Sa ntlha ke gore ga wena o batla go nna moetapele o tlhoka gore o ye go lefokong la modimo gabedi ka letsatsi. You can do it many times, but do it in the day and in the night. O ka dira seo makgetlhonyana mara o tshwanetse o netefatse gore mo mosong le mo maitsiboeng o dira seo. Amen. Amen. Number two, Sa bobedi, when you speak the word, God is speaking out of you. ga o bua lefoko modimo o bua go tswa mo go wena. That is powerful. Seo se matla thata. Amen, Bazalwan. Amen. So you must know that when you decree and declare the word of God, actually, because you are repeating what God is saying, God is speaking through your mouth. O tshwanetse go itse gore ga o bua o goeletsa lefoko la modimo o tshwanetse o itse gore ke modimo a buang go tswa mo go wena. Amen. Amen. So I say to you, Jaanong ke re mo go wena. may you be strong in the Lord and in the power of his might. A wena o nne matla mo lefokong la modimo. Amen. Amen. May you experience a life that makes you more than a conqueror. A wena o itemogele bo bo go dirang gore wena o nne kwa godimo ga mofenyi. Through Jesus Christ Ka our Kriste Lord. Jesu morena wa rona. Amen. Amen. May you arise and shine A wena o tlhatloge o phatsime because your light has come. ka ntlha ya gore lesedi la gago le tlile. May the one who is in you show himself to be greater than the one who is in the world. A ena a leng ka mo gare ga gago a iponagatse le go feta o a leng mo lefatsheng. Who is speaking, Bazalwan? Am I Ke speaking? mang a buang? No man shall not live by bread alone, Ga se nna te gare ka but sephiri by ka every word that senkgwe fela. proceeds Mme re tlile go phela ka lefoko from le the le tswang- mouth of le God. le tswang ko molomong wa Modimo. You see, this is how God works. God works through representation. Se ke ka mokgwa Modimo a dirang, Modimo o dira ka kemedi. There must always be the voice for the voice to speak. Go tshwanetse go nne le lentswe gore lentswe le kgone go bua. Did you hear what I said? A le utlwile se ke se buileng? There must always be the voice for the voice to speak. Go tshwanetse gore go nne le lentswe gore lentswe le kgone go bua. In other words, there must always be the voice of a representative for the voice of God to be heard. Ka mantswe a mangwe go raya gore go tshwanetse go nne le lentswe la kemedi gore lentswe la Modimo le kgone go utlwagala. Amen. Amen. Tell your neighbor, speak the word. Bolela fo thoko ga gago gore bua lefoko, Speak the word. bua lefoko. Let me remind you of a few things before we go into the teaching for today. E re ke le gopotse dilo tse mmalwa pele re tsena mo thutong ya gompieno. We are having, let's not forget, the watchman's breakfast. A re seka ra lebala watchman breakfast It's on the 11th of May. e ka di 11 tsa May. The time is 8 o'clock. Nako ke ura ya borobedi. Registration is 150 rands. Go ikwadisa ke 150 ranta fela. But remember, Mme gopola, if you don't have that 150, ga wena o sena madi ao, go ahead, register. tswelela pele o ikwadise. It shall be well with you. Go tlile go siama ka wena. You will be able to attend. Wena o tlile go kgona go tsena. If you can pay more than 150, go ahead, do it. Ga wena o kgona go duela go feta 150 ka kopo dira seo. We will not be reading the list of those who paid and those who did not. We're just Ka going to se have bale fellowship. mabitso a batho ba ba patetseng le ba ba sa patelang, re tle be re tshwana fela. Amen. And then fusion on the 15th of June. Fusion ka di 15 tsa June. Registration is 400. Go ikwadisa ke 400. It's actually a hiking and a braai. Ke hike and braai. So couples, let's do it. Let's do this. Dikgapolo banyalani a re direng seo. And then we are going to have our next breakthrough seminar on the 18th of July. 13. Oh, okay. 13. Yeah, sorry. It's the 13th of July.
breakthrough seminar e latelang e tlile go ba ka di 13 tsa July from 10 in the morning until 2 o'clock. go simolola ka ura ya bolesome go fitlha ka ura ya bobedi. The topic is understanding and overcoming trauma. Mona ke gore wena o tlhaloganye le go fenya go kutlwiso botlhoko. Yeah, the painful things that your life has gone through. Dilo tse di botlhoko tse bophelo ba gago bo tsamaileng mo go tsona. And then today's meeting, Jesus girls, Jesus girls ya kopana gompieno you are girling again. e ila kopana gape. Amen. Amen. Somebody say, I am a supernatural son of God, Mongwe a re nna ke morao ko godimo ga tlhago wa and Modimo. I do not doubt that. Ebile ga ke belaele seo. Amen, Bazalwan. Amen. Say it again, I am a supernatural son Bua of seo God, gape e re nna ke morao wa Modimo o ko godimo ga tlhago. and I do not doubt that. Ebile ga ke belaele seo. I am, what is this? I am pushing to know my God, Nna ke kgarametsa gore ke itse Modimo wa me. and I am becoming strong. Ebile nna ke a tia. And in his name I will do exploits. Ebile ka leina la gagwe ke tlile go dira metlholo. Amen. Amen. We have to keep our faith going all the time, Re tshwanetse go tsweletsa pele tumelo ya rona e tsamaya ka nako because it tsotlhe. is important for you to walk by faith. Ka ntlha ya gore go botlhokwa thata gore o tsamaye ka tumelo. Listen to me, beloved. Nkutlweleleng baena, Failure comes to everyone. go palelwa go diragalla batho botlhe. But the fact that you have failed does not mean you must throw down your faith. Mme ga go reye gore ka gore wena o paletswe o tshwanetse o bea tumelo ya gago mo You fatshe. simply learn from your failure and you move on with the Lord. Wena o ithuta go tswa mo go palelweng go ebile o tswelela pele mo moreneng. Amen. Amen. Don't listen to that voice that keeps telling you, O seke wa utlwelela lentswe leo le le tsweletseng pele who's talking now? gore a go bolela mang. No, just say it is the Son of God who's talking. E re wena o re ke morwa Modimo o buang. Somebody say, I'm listening. Mongwe a re ke utlweletse. Do not hear the devil more than you hear God. O seke wa utlwa Satane go feta ka mokgwa wena o utlwang Modimo ka teng. I want to say it again. Ke batla go boeletsa Do seo. not hear the devil more than you hear God. O seke wa utlwa Satane go feta ka mokgwa wena o utlwang Modimo ka It's teng. so easy to differentiate between the voice of the devil and the voice of God. Go bonolo thata gore o farologanye gareng ga lentswe la Satane le lentswe la Modimo. Very easy. Go bonolo. Satan is always negative. Satane ka metlha e otlhe ena o bua dio tse di sa siamang. Satan always wants you to think down about yourself. Satane ka nako tso tsotlhe o batla gore wena o ipeele ko tlase. Satan wants you to despise what God has put in you. Satane ena o batla gore wena o nyatse se Modimo a se tsentseng mo go wena. Satan wants you to be fearful. Satane o batla gore wena o boife. Satan wants you to doubt. Satane o batla gore o nne le pelaelo. Satan does not want you to see anything good about your relationship with God. Satane ga a batla gore o bone go se sepe se se siameng ka kamano ya gago le Modimo. But God Mme Modimo will always uplift you. ena ka metlha o tla o tlile go go tlhatlhosa. The Spirit of God will always encourage you. Moya wa Modimo o tlile go go rotloetsa ka metlha. The Spirit of the Lord will always remind you of the things God told you. Moya wa Modimo ka metlha o tlile go go gopotsa dilo tsotlhe tse Modimo a go boleletseng. He will tsone. remind you of the things God has done in your life. Di tlile go go gopotsa ka dilo tsotlhe tse Modimo a go diretseng tsone mo bophelong ba gago. And then when you remember those things, Ga wena o gopola dio tseo, you will be able to o know tlile go itse the Lord is speaking to me. gore Modimo o bua le nna. Are you hearing what I'm saying, A utlwa Bazalwane? se ke se buang ba So ena. tell your neighbor, do not hear the devil more than you hear your father. Bolelela o fo thoko ga gago gore o seke wa utlwa Satane go feta ka mokgwa o utlwang Modimo. Hear more of the original than the fake. Wena utlwelela sa tlhago sa nnete go tswa mo sa fake. Satan will always give you a reason why it won't work. Satane ena ka metlha o tlile go go bolelela mabaka a gore goreng go sa diragale. And God will always remind you, Mme Modimo ena ka metlha o tlile go go gopotsa it's not you who's going to do it. gore ga se wena o tlileng go diragatsa I am the seo. one who's going to do it. Ke nna o ke tlileng go dira seo. Peter, Pitoro, I don't need to wash all your body.
Ga ke tlhoke gore ke tlhatswe mmele wa gago I only otlhe. need to wash your feet Ke tlhoka fela go tlhapisa dinao tsa because that's gago. all I need, Peter. Ka ntlha ya gore ke seo ke se tlhokang, Not all of Peter. you. I just need you to go. E seng gotlhe ga gago, ke tlhoka fela gore wena o tsamaye. I will do the rest. Ke tlile go dira tso dingwe. Paul says, Paulo a re, which soldier le ke leso le lefe has ever been sent le le kileng la romiwa at his own expense? ka ditshenyegelo tsa gagwe. When you are taken as a soldier, Re tsewa jaaka masole, a security guard, jaaka di-security a guard, policeman, le mapodisi. the government that is sending you Puso e go romang must give you uniform, e tshwanetse go go neela diaparo, must give you uniform, shoes, e go neele ditlhako, must give you a gun, e go neele sethunya, it must give you e bullets go neele di-bullet for you to do your gore job. wena o kgone go diragatsa tiro ya Same with a gago. soldier. Go tshwana le lesole. You've got to be given armored O vehicles. tlile go newa dikoloi tseo tsa masole. All the government does, Ke dipuso tsotlhe tse di dirang they seo. train you Ba tlile go go and katisa. teach you how to use the weapons they are giving you. Ebe ba go ruta gore ditlhabano tseo di dirisiwa yang. But when you get into a situation of war, Mme wena ga o tsena mo ntweng, in fact, what is going to happen with your bank balance? sentle se se tlileng go diragala ka bank balance ya gago. It's going to go to the opposite direction of empty. E tlile go tsamaya e ya kwa go bonagalang go na le gore e ye ko empty. Ask all the soldiers who are sent to other nations. Butsisa masole a otlhe a ileng ko dinageng tse When dingwe. they come back, they are richer than when they went. Ga ba boa ba humile go feta ga ba ne ba tsamaya. God is like that. Modimo o fela yalo, hallelujah. When you serve Him, Ga wena o mo He direla, will give you the uniform, o tlile go go neela uniform. the armor of the Spirit. A go fa ditlhabano He will give you the semowa. gun and the O bullets. tlile go fa sethunya le dibulete He will tsa give teng. you the armament, the cars. O tlile go go fa dikoloi. He will supply O you. tlile go go neela ditlamelo tsotlhe. Somebody does not believe me. I prophesy over you. May the Lord supply your needs. Nna ke a bua, ke a le porofeta. Are you hearing what I'm A saying? le utlwa se ke se May the buang? Lord give you everything you need for you to fulfill your A calling. Modimo a go neele tsotlhe tse o di tlhokang gore wena o diragatse pitso ya gago. I want to tell somebody who does not have food Ke now, batla go bolelela motho o mongwe a senang dijo gona yaanong, who does not have a car o now. a senang koloi gona yaanong. You are not poor. Wena ga o modidi. Hallelujah. You are not poor. Wena ga o modidi. Just keep believing. Wena tswella pele o Tell your dumele. neighbor, keep Bolelela believing. motho ga gago, tswella pele o You dumele. are not poor. Wena ga o modidi. Because if you believe you are poor, Ga wena o dumela, o you dumela are gore o saying bua. God is a Ga liar. wena o dumela gore o modidi, o bua o re Modimo ke moaki. Hey, Ricky, ko lentsweng la Modimo. E re ke ye ko di-notes-eng tsa me. I needed to say those things for some people Ke to tlhokile get gore it. ke bue dilo tseo gore di bue le batho bangwe. Di utlwisisiwe ke batho ba bangwe. Amen. Do you understand, beloved? La tlhaloganya baena. Last week we spoke about how those people who know their God will be strong and do exploits. Beke e fetileng re buile gore batho ba ba itseng Modimo wa rona ba tlile go dira metlholo. That we are partakers of the divine nature. Gore rona re ba tseya karolo ba tlhago e kwa godimo. The divine nature is a supernatural nature. Tlhago ya bo Modimo ke tlhago e kwa godimo ga tlhago. It is the nature of God. Ke tlhago ya Modimo. Everything about God is supernatural. There's nothing about God that's natural. Sengwe le sengwe sa Modimo se kwa godimo ga tlhago, ga go sepe sa Modimo se se leng mo tlhagong. Now, I want us therefore to be able to understand that this is who God wants us to be, Yaanong ke batla gore le tlhaloganye gore se ke se Modimo a batlileng gore re nne sona. but we have responsibilities for that. Yaanong rona re na le maikarabelo a seo. Amen? Amen. So God wants us to know Him, Modimo o batla gore re mo itse. but He's not going to pull us by our neck Ebile a kitla a re goga ka melala ya rona. and force us A re gapeletsa to know Him. gore re mo itse. He wants it to be voluntary. O batla gore rona re ikemisetse. You must know Him because you love Him. O tshwanetse o mo itse ka ntlha ya gore o mo rata.
You must know him because you desire to know O him. tshwanetse go mo itse ka ntlha ya gore o eletsa gore o mo itse. You see, listen, beloved. Nkutlwelele baena. If it becomes very clear to you Ga e tlhamaletse mo go lona, in your mind mo ditlhaloganyong tsa lona, that the material gore dilo tse di tshwaregang, comes from the immaterial. gore di tswa mo go tse di sa tshwaregeng. In other words, the things that are material that we see, that we handle, Dilo like tsotlhe now, tse di tshwaregang, re di bona, see, re kgona like go now di tshwara. I'm sipping tea right now. Jaaka le yaanong ke nwa tee, It's material. ke tse di tshwaregang. Amen. Amen. But before these leaves and everything were like this, God spoke. Pele matlhare a nna teng, Modimo o buile. So if you understand that, Ga wena o tlhaloganya seo, you will learn to value. o tlile go ithuta gore wena o tseye dilo boleng. Yeah. To maybe if you will learn to value what is spiritual above what is material. Wena o tlile go ithuta go tseya dilo tse di kwa godimo go feta tse di tshwaregang. Do you understand what I'm saying? A le tlhaloganya se ke se buang? We are ambidextrous. We can operate in the natural, we can operate in the spirit. Rona re kgona go dira mo semoweng, re dire le mo tlhagong. But what you need to do, you need to be able to take that which is your spiritual being and superimpose it on your natural being. Wena o tlhoka gore o tseye boleng ba gago ba kwa se godimo ga tlhago, o bo diragatse, o bo kopane le bo bo mo tlhagong. Let me give you an example. E re ke le neye sekao. If you are married, Ga wena o nyetswe, you kgotsa you o can be able to go and read books about marriage wena o ka kgona go tsamaya wa bala dibuka tsa lenyalo, and learn ithuta. about marriage and be able to know how to behave as a husband or a wife and a father and so Wa on. ithuta gore jaaka monna kgotsa mosadi o itshwara yang, jaaka ntate o itshwara yang. But there is the spiritual side that you can put on top of what you know. Go na le tsa semowa tse o di itseng tse di kwa godimo ga tlhago, tse o ka di tsenya mo tse o di itseng. Because God has a blessing for your marriage. Ka ntlha ya gore Modimo o na le tshegofatso ka lenyalo la gago. Somebody say, I'm listening. Mongwe a re ke utlweletse. You can be a lecturer O ka nna lecturer. and you may be good. Maybe you are a science or you are what is this? You are an engineer, whatever it is that you are. Maybe you are not a lecturer, but you have those Sengwe le qualifications. sengwe se wena o se dirang, Right? So, you can be able to operate wena o ka kgona go dira as an engineer, jaaka mo-engineer. but God has a blessing Mme Modimo ena o na le tshegofatso for your engineering career. mo career-eng eo ya gago ya You need to bo-engineer. add Him on top of that. Wena o tlhoka go tsenya seo mo godimo ga seo. Same with the Go business. tshwana fela le kgwebo. Because Ka ntlha ya gore this is the advantage you have above those who don't know the Christ you know. wena o na le molemo mo go tse o di itseng go feta ba ba sa ba itseng Modimo. That's how Daniel operated. Ke ka mo Daniel a dirileng ka teng. There were wise people in Babylon. Go ne go na le banna ba botlhale ko Babilona. Daniel was wise. Daniel ene o ne a le botlhale thata. He was gifted up here. O ne a neilwe ke Modimo dikakanyo tsa botlhale. But what did God do? Mme Modimo ene o dirileng. God took the wisdom of Daniel, Modimo o tsere botlhale ba ga Daniel. added his own wisdom. A tsenya botlhale ba gagwe. And Daniel was able to operate and function above these ones. Daniel a kgona go dira go feta batlhalefi ba Babilona. In other words, Ka mantswe a mang, in your life, do not only depend on your, what's that kind of grace? common grace. Do not depend on your common grace. Jaaka mokreste wena o seke wa ikaega ka mohau wa o tlwaelegileng. Learn to know how to put divine grace on common grace. Ithute go itse gore mohau o kwa godimo ga tlhago o tsenya yang mo mohaung wa tlhago. And so those things, they happen when you pursue the knowledge of God. Dilo tseo di diragala ga wena o setse kitso ya Modimo morago. You know, I'm just saying all the things that come to my mind right now. Ke bua dilo tsotlhe tse di tlang mo kakanyong ya me gone jaanong. When God called Moses, Ga Modimo a ne a bitsa Moshe,
Moses had run away from Pharaoh, Moshe o ne a tshabile go tswa ko go Faro. and he had spent now close to 40 years in exile. O ne a na le mengwaga e 40 a nna ko botshabelo. And then one day when Moses went up, some call it Mount Horeb, Ka tsatsi le leng ga Moshe the a mountain of namela God, thaba ya Horeba, the mountain of God. thaba ya Modimo. As he gets up, Ga a fitlha kwa godimo, then he sees this burning bush. a bona setlhare se se shang. And then it's burning, but it's not being consumed. Sa tuka mara ga se she. Then he can see that it's God speaking to him. I Wa mean, kgona it's go God bona gore ke appearing to him. Modimo a iponagatsang mo go wena. Then God speaks to him. Mme Modimo o bua le ene. When Moses went down Ga Moshe a theoga, from that mountain, a tswa go tswa ko thabeng, he was a different man. e ne e le monna o a fetogileng. He knew the God of his fathers, O ne a itse Modimo wa borrage. but on that day he met the God of his fathers. Mme ka tsatsi leo o ne a kopana le Modimo He wa had an borrage. experience of the God of his fathers. A itemogela Modimo wa bontatagwe. Now listen to what I want to say to you. Utlwelela se ke batlang go go bolelela sona. When he met God, Ga a ne a kopana le Modimo, he met himself. o ne a kopana le ene. There are things you may never know about yourself until you know God. Go na le dilo tse e leng gore ga o kitla o di itse ka ga wena go fitlhela wena o itse Modimo. Are you hearing what I'm saying? A utlwa se There ke are se things buang. you will never discover about you until you meet your Father. Go na le dilo tse o se kitlang o di lemoga ka ga wena go fitlhela wena o kopana le rrago. I'll give you a simple example. E re ke le neele sekao se se bonolo. Maybe some of us, you don't know how precious you are in His eyes. Go na le ba lona ba e leng gore ga le itse gore lerata ga go le kana ka mo matlhong a gago. Maybe all you know is that you just have to push. You have to gereza. Mme wena se o se itseng ke gore wena o hasile You have to fela. find a way in life. O fitlhele You tsela know, ya you have to bophelo. find out how to make things happen. Gore wena o kgone go dira dilo o tshwanetse go ithuta gore di diragala yang. But the day you meet Him, Mme ka tsatsi le wena o kopanang le ene, you're going to sleep. o tlile go robala. You are not going to gereza. Wena o ka se hasile hape, You are going to sleep. o tlile go robala. There is sleep that comes from faith. Go na le boroko bo bo tswang ko tumelong. Amen. Did you hear what I said? A le utlwile se ke se There is buang? sleep that comes from faith. Go na le boroko bo bo tswang ko tumelong. When you get to know Him Ga wena o kopana le ena through revelation ka tshenolo and le manifestation, ka go itlhagisa, you are suddenly going to know yourself. mme ka tshoganyetso o tlile go ikitse To say, I am not a scarab. gore nna ga ke motho fela. I was not born to struggle. Nna ga ka belegwa gore ke tsene mo tlotlegong, I was not born to suffer. gore nna ke sotlege. You are going to say, O tlile go bua if this is ore, how my family is, gore ga ka mokgwa e le ka mokgwa the lelapa la family me I le was ka born teng. from, if this is how it is, Lelapa le ke tsetsweng mo lone ke ka mokgwa le I leng will ka be teng. the first Nna ke tlile go nna wa to ntlha, become different gore ke nne o farologaneng from everything that has been go tswa happening, mo tsotlhe tse di neng di ntse di because I diragala. know who my Father Ka is. ntlha ya gore nna ke a itse gore ntate wa me ke mang. I know who my Father is. Ke a itse gore ntate wa me ke mang. And when I quote the scripture that says, Mme ga ke bua lekwalo lo le reng, He will never leave me, a ka se ntshiye, He will never forsake a ka se me. ntatlhe. I'm not saying it because I remember it. Ga ke e bue seo ka gore ke a se gopola. I say it because I have internalized it. Ke a se bua ka ntlha ya gore se tsene mo go nna. I'm always conscious of that. Nna ke lemoga seo ka metlha. When I'm in the light, Ga ke le mo leseding, I know my Father is with me. ke a itse gore montate wa me o na But le when nna. I am in the Mme darkness, ga ke tsena mo lefifing, I know my Father is with ke a me. itse gore rre wa me o na le nna. I believe Ke a dumela that what happens to other things, gore se se to diragalang ka dilo what tse happens to dingwe, other people, se se diragalang ko bathong ba bangwe, God will not allow it to happen to me. Modimo a ka se se letlelele gore se diragale. If it has happened to me, Ga se setse se
diragetse. The rod of the wicked will not strike twice. Thobane ya maba e ka se petse gabedi. Tell your neighbor it will not strike twice. Bolella fotho ga ga hore e ka se petse gabedi. Because the Bible says Bible e re the rod of wickedness thobane ya will not rest e ka se eme in the land mo lefatsheng allotted to the righteous. le le neetsweng ba siame. Somebody shout, I am the righteousness of Mongwe a God. boe a re nna ke mosiame. Shout, I am a son of God. Nna ke morwa wa Modimo. Shout, I am a supernatural son of God. Re ke morwa wa Modimo o go godimo ga tlhago. Hallelujah. That's what it means also when we say we teach the word to be practiced. Go and practice the things we speak to you, because it's not us. The voice must come out of the voice. Ga re fetsa go bua dilo tsamaya le go diragatsa ka gore ga se rona re buang lentswe le tswa go lentsweng. Let's go to 2 Peter chapter 1. A re yeng ko lekwalong la bobedi la Pitoro. I read this during what is this? During the Wednesday Bible study. Ke buisitse se ka Bible study ya Laboraro. But I only dealt with one word. Mme ke buile fela ka lefoko le le lengwe. I want us to read it, all of us. Ke batla gore re buise botlhe. Let's read the Bible. A re buiseng Bible. Let's go to 2 Peter 1, verse 5 to 9, and then let's read it together. Go. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to your goodness knowledge. Let's have the next verse. A re lebelleng temana e latelang. And to knowledge, self-control, to self-control, perseverance, to perseverance, godliness. Let's go to the next one. A re ko e latelang. To godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Okay. Amen. You know, I was preaching somewhere yesterday, Ke ne ke rera go le gongwe maabane. and I told them, I said, you know, when I read the Bible, Ka ba bolella gore la itse ga ke buisa Bible. I have come to learn that God hides in many things Ke ithutile gore Modimo o iphitlha mo dilong tse dintsi in Scripture. mo lekwalong. God hides in the order in which He mentions things. Modimo o iphitlha ka mokgwa dilo di kwadilweng ka teng. God hides in numbers. Modimo o iphitlha mo dipalong. God hides in the number of things He mentions. Modimo o iphitlha mo dilong tse a di buileng. You get to get all this. So when you read the Bible, Ha wena o buisa Bible, don't just read it, study. wena o seke wa e buisa fela, ithute. When you hear God mentioning this and that, count them. How many things are there? Ga o utlwa Modimo a bua ka se le se le se, di bale gore ke tse kae. Look what He says here. E seng sa se buang. In verse 5 He says, Temana ya botlhano a re, but also for this very reason, a re ka ntlha ya lebaka le, giving all diligence, ke le neela ka tlhoafalo add to your faith, mo tumelong ya lona. number one, what? Ya ntlha ke eng? Virtue, I get. Molemo. And then number two, what? Sa bobedi ke eng? Knowledge. Kitso. Number three, what? Sa boraro ke eng? Self-control. Boitshwaro. Number four, what? Sa bone, Perseverance. bopelotelele. Number five, what? Sa botlhano, Godliness. poifo Modimo. Number six, what? Sa borataro ke eng? Brotherly kindness. Bokaolengwe. Number seven, what? Sa bosupa ke eng? Love. Lerato. How many are they? Ke tse kae? Seven. Ke tse supa. What is seven? Supa ke eng? Seven is the number of perfection. Ke nomoro ya botlalo. Let me show you something, what he says after this. Re ke le bontshe sengwe sa se bua morago To ga se. prove that God is saying, Go le lemosa gore Modimo if you want to perfect his work with you, o batla with gore him. mo motsamayong wa lona le ena le nne botlalo. Hey, ke misa mafoko mo hora hore ke tshwantse ka ya holiday ne ke nwe tee. Instead of saying him, I say you.
Ke kopa re lebelele verse 6 or Ha ke re verse lebelle 9. temana ya bo rataro. Yeah. Ke kopa re bale verse 6. I want you to see perfection. Ke batla le bone botlalo. Look at verse 6. Ha re lebelle temana ya bo rataro. 7. Give us verse 7. Ya bo robedi. Verse 8, sorry. Now, are baleng, ering. Ha re buise mmogo. For if these things are yours and they do what? Abound, what will you do? You will be neither barren nor unfruitful in the what? In the knowledge of our Lord Jesus Christ. Let's read verse 9. Ha re buise temana ya bo robong. That's the other side of the coin. For he who lacks these things is what? Short-sighted. Stop. The one who lacks them is short-sighted. So it means the one who has them is what? Go raya gore o na le tsona o irang. Wa bona. They can see from far. Wa bona go tswa kgakala. Far-sighted. O bonela kgakala. And then it says they are even short-sighted even to blindness. So it means the one who has these things, O raya gore motho o na le what are tsona they? dilo tse. They can see. Ba kgona go bona. See from Ba kgona go bonela far. go kgakala. That is what is called insight. Ke se se bitswang ka fo teng. That is what is called discernment. Ke se se bitsang go tlhaloganya. That is what is called foresight Ke go bonela ko pele. in spiritual things. Mo dilong tsa semoya. Let's continue. A re tswelleng pele. It says, who does not have these things, short-sighted, blind, and has done what? Forgotten. What has he forgotten? O lebetse dibe sa gagwe tsa bogologolo. So when we don't know God, Ga re sa itse Modimo, we even reach a place where we forget that we are children of God. go fitlha mo e leng gore ra itebala gore re bana ba Modimo. And then you start saying and doing things that don't represent O Him. simolola go bua le go dira dilo tse di sa emeleng Modimo. Somebody say, I'm listening. Mongwe a re ke utlweletse. You start acting in ways that misrepresent O God thoma go dira dilo tse e leng gore ga di emele Modimo. because you are blind, Ka ntlha ya gore o foufetse. because you lack Wena knowledge, o tlhoka kitso. you are short-sighted. Wena ebile ga o bone. Let me tell you, E re ke go bolelle. one of the strongest characteristics of the flesh, E nngwe ya ditlhaloso tse di tsa or nama. mekgwa. Mekgwa. One of the strongest characteristics of being fleshly, E nngwe ya mekgwa e tseneletseng ya nama. or to be led by the flesh, Ya gore wena o tsamaisiwa ke or nama. to be controlled by the flesh. Kgotsa wena o laolwa ke nama. You know what it is? Wa itse gore ke eng? It's to be short-sighted. Ke gore wena o foufetse a o bone. You see only here. O bona fa. That's why you only see yourself. Ke ka mokgwa wena o iponang o le esi. And so you are not able to realize Ebile wena ga o lemoge that there is tomorrow. gore go na le kamoso. You do not realize Ga o lemoge it's not just tomorrow, there is an eternity. gore ga se kamoso fela go na le bo sa khutling. That is why Ke ka moo when you commit a sin, ga o dira sebe it's for your now pleasure. ke go boitumelo ba nakwana. There's nobody Ga gona motho who commits sin o a dirang sebe for tomorrow, a se direla kamoso. or for 2 weeks from now, Kgotsa beke tse pedi tse di or for a tlang. month from Kgotsa now. kgwedi e tlang. You always commit it for now because it is a pleasure you want now. Wena o se dira gona yaanong ka ntlha ya gore ke boitumelo ba gona yaanong. But when you have foresight, Ga wena o bonela ko pele, you know that when you forgive, wa itse gore ga o itshwarela, it will work for tomorrow. o itshwarelela ka It will work for next week. E tlile go go direla le beke e latelang. It will work for E eternity. tlile go dira le ka bo sa khutling. You know that when you give, Wa itse gore ga o neela, it will work for e now. tlile go dira gona yaanong. It will work for E tlile tomorrow. go dira ka moso. When you pray, Ga o rapela, it will work for now. e tlile go dira It gona will work for yaanong, tomorrow. le ka moso. Can you see what I'm saying, Ga beloved? wa bona gore ke reng That when you fela? enter into spiritual Gore things, ga wena o tsena mo dilong tsa you are semoya, able to discern the wena o kgona go bona future. bokamoso.
kamoso. You can see into the O kgona go future. bona tse mo But when bokamosong. you do not work at your spiritual Ga life, wena o sa dire mo bophelong ba gago ba you semowa, become short-sighted wena o bonela mo gaufi because you can't see tomorrow ka ntlha ya gore ga o bone kamoso, properly. ga o bone le kamoso sentle. Nka tswala dinoutsu tsa ka ka tswa ka tsamaya. Amen. Re ka nna ra chase. So it is important for us to understand this thing that we call knowing your Father. Go botlhokwa gore rona re tlhaloganye ntho e bitsiwang go itse ntate. Knowing your Father. Go itse ntate wa gago. Say, Heavenly Father, Heavenly Father, give me an open door give me an open door to know you. to know you. Give me grace Nele mohau to pursue you. gore ke go sale morago. Give me grace Nele mohau to come closer to you. gore ke go atamele. You are my everything Wena o tsotlhe tsa me in the name of ka Jesus. leina la Jesu. Now, Yaanong let's return to verse 5. a re boeleng ko temaneng ya botlhano. Let's go back to verse 5. A re boeleng ko temaneng ya botlhano. It says, but also E re ka ntlha for ya this se, reason, ka lebaka leo giving all diligence. re neetse tlhoafalo. If you listened or you watched the Wednesday Bible study, Ga wena o utlwelela kgotsa o lebelela Wednesday Bible study, I took the whole time describing that word or talking about that word diligence. ke tsere nako e ntsi ke bua ka lefoko leo go dira ka natla. Because, yeah, you just explained to me because I was about to explain it. Diligence, it means you put all your effort. Go dira ka natla go raya gore o tsenya tsotlhe tsa gago. Beloved, Baena, please hear me. nkutlweng. You've got to put effort for your spiritual growth. Wena o tshwanetse go tseya matsapa, o tseela bophelo ba gago ba semoya matsapa. There's a statement I make every year when I preach, Go na le mola o ko buang ngwaga le ngwaga ga ke rera around about this time of the year. ka nako tsona tse tsa ngwaga. La utlwa gore go cool monate bjang ka tjena? La utlwa gore go monatenyana yang? It's neither hot nor cold, Ga go maruru ebile ga go fisa. but it means within a month or two, Mme go raya gore kgwedi kgotsa tse pedi. Hey, this is where you also put effort. ke mo wena o tseyang matsapa. Effort means you kick obstacles out of your way. Matsapa e raya gore wena o ntsha dikgoreletsi mo tseleng. When it is time for you to pray Ga e le nako ya gore o rapele, and you don't pray in bed, ebile wena wa o rapele ko mpetong. you get out of bed, whether it's cold or not. Wa tswa mo mpetong go tonya go sa tonye. Do you hear what I'm saying? A le utlwa se ke se You buang? get out of bed, E tswa mo mpetong, you take your blanket, tseya blankie ya go, and you go and pray. ebe o tsamaya o rapela. Amen. You put an effort. O tsenya matsapa. You go to the small groups. O tsena ko kamoreng ya gago e. Even if you have to, le ya ko di-e-sessioneng. yeah, even if you have to walk 100 meters Le ge e le gore o tshwanetse o tsamaye 100 meters. in the cold to reach the venue, Mo go tonyang gore wena o fitlhe ko e-sessioneng. you put the best clothing you can, you go. Wena o apara bothito wa tsamaya. Cold will not kill you. Go tonya go ka se go bolaye. Are you hearing what I'm saying? A le utlwa se ke se buang? In fact, heat will kill you faster than cold. Sentlentle go fisa go ka go bolaya go feta maruru. Do everything. Now, it says you must add. E re wena o tshwanetse go tsenya, You must add. o oketse. It is your responsibility Ke maikarabelo a gago to search for these truths and get them into your life. gore wena o batlane le dinnete tse o di tsenye mo bophelong ba Now, gago. I'm not going to deal with them here. I'm going to deal with them during the Wednesday Bible study. Ga ke lo bua ka tsona fa re tlile go ithuta ko Bible studying ka tsona. Because if I do them here, it's going to take much, much longer. Ka gore ge re ka re ithuta tsona mo go tsile tseya nako e telele thata. So, Ka jalo, we're just going to touch on them. re tlile go di feta fela go di ama He fela. says, giving all diligence,
add to your faith virtue. E re go neela ka tlhoafalo gore o tsenye mo tumelong. Virtue is moral goodness. Virtue. Matlametlo. Remember, in that version, it says goodness. Yeah. Matlametlo. Ke gore you become a person who has a very alive conscience. Wena e ra gore wena maikutlo a gago a phela. You are kind of a person who has the respect and fear of the Lord in your life. O motho o e leng gore wena o boifa ebile o tshaba Modimo, o tlhompha Modimo mo bophelong ba But he gago. says you must add to virtue knowledge. Ga e re wena o tsenya tseo mo matlametlo le kitso ka You must kitso. not be spiritually ignorant Wena o ska ikgatholosa tsa semowa. to a point where you end up misquoting scriptures. Mo e leng gore wena o tlile go gore o misquota di scripture. Adam is at the beginning of the Bible. O sa di bui ka mokgwa di leng ka teng. Adam is at the beginning of the Bible. Adamo o ko tshimologong ya Bible. There's no Adam in the New Testament. Ga gona Adamo ko testamenteng e ntšha. Amen. You get what I'm saying A le again? utlwa se ke se buang. Then it says to knowledge you must add self-control. E re mo kitsong le nne le boitshwaro. Self-control, mostly it's moral and emotional intelligence. Boitshwaro ke go nna le go itshwara le go nna le kgolo mo dikakanyong. Yeah, God, we tswara more Mo these two mo things, maitsholo. right? And then he says, add to your self-control, add perseverance. Ka go itshwara go tsenya tshwarelelo. Go Yeah, itshwarela. tshwarelelo, yeah. Perseverance teaches you Go itshwarela gona go go ruta patience. bopelotelele. You become a person who knows some things cannot just be achieved overnight. O nna motho o e leng gore wa itse gore go na le dilo tse o ka se di fitlheleleng gona yaanong. And sometimes if God chooses not to come through now, you persevere until it comes through. Ga Modimo a swetsa gore ena ga iponagatse gona yaanong wena wa itshwarela go fitlhella a iponagatsa. And then to first perseverance, it says add godliness. Mo boitshwarelong boo go tsenngwa poifo Modimo. Godliness, there you go, Gaston, la utlwa re reng. Godliness is it's a life that generally shows that you respect God. Poifo Modimo e ra gore wena o tlhompha Modimo ka O nako tlhompha tsotlhe. Modimo by the way you behave, Ka maitshwaro the a the things you believe ka in, dilo tse o dumelang mo go tsona. your values, Maitshwaro your world view, gore wena o bona lefatshe yang. your interpretation of things. Go tlhalosa ga dilo. It is always, it comes through the filter of respecting God. E tla mo goreng wena o tlhompha Modimo yang. That's what is godliness. It will show even in your behavior. E tlile go iponagatsa le mo maitshwarong a gago. And then he says to godliness, brotherly kindness. E re go poifo Modimo re tsenya go rata bakaulengwe. Bakaulengwe. We cannot love the world more than we love one another. Re ka se rate lefatshe go feta ka mokgwa rona re ratanang ka teng. Some people misquote a scripture that Jesus spoke Ba bang ga ba bue lekwalo le morena Jesu a le buileng sentle. in Matthew 25. Go Matthew 25. What did Jesus say? Morena Jesu o There is rile that part where he says, in that day, a re mo letsatsing leo when he judges, ga ena a tlhola he will say to the sheep, o tlile go raya dinku a re what will he say? o tlo dira a reng. I'm trying to remember. He didn't say, well done, thou good and faithful servant. But he said, he congratulated them and he said, because when I was what? O ba itumeletse ebe a bua a re ga ke ne ke le When I was hungry, you did what? ga ke ne ke tshwere ke tlala You fed me. o le mphepile. When I was in prison, you did what? Ga ke ne ke le ko kgologelong le dirileng You visited me. lona le nketetse. And then he says, they will ask him and say, Ebile a re ba tlile go mmotsa ba re when were you hungry? o
Wena o ne o tshwere ke tlala When were neng? you in prison? O kile wa ya toronkong When were you neng? persecuted? Wena o kile wa atlholwa neng? And Jesus will say, Mme Morena Jesu ena o tlile gore, for as much as ga nna ke ntse, you have done it ga wena o se for dirile, these my what? o se diretse ba eng? Do you remember what he said, my what? He said, my brethren, Ba kaolongwe ba me, my brothers, ba abuti ba me, you have done it to me. o se diretse nna. Agir. Now, ask yourself, Iputsise, unbelievers, batho ba ba sa dumeleng, are they Jesus' brothers? a ke ba kaolongwe ba Morena Jesu? No, they are not. Ga se bona. So you can't take that verse O ka se tseye temana eo, and generalize it wa e tsaya wa e ba fo to mean every human being. Gore e raya motho o mongwe le o mongwe. No, Wa e akaretsa. it is for as much as you have done it to my brethren, you have done it to me. He's talking about brotherly kindness. When Paul was persecuting the church, Jesus said, Saul, Saul, why are you persecuting? But did Saul touch Jesus literally? Who was he persecuting? The brethren of Jesus. So he says, you must grow in being kind to one another. You must grow in being generous to one another. Ho neelana, ho fana. Amen. And then he says, Aba a re, to brotherly kindness you add go ba love. kaolengwe re tsenya eng? Go rata ba kaolengwe re tsenya eng? And then when you add love, Ha re tsenya lerato, it simply means go raya gore you love the lovable and the unlovable. o rata ba ba rategang le ba ba sa rategeng. You love the good and the bad. O rata ba ba molemo le ba ba bosula. Then you love everybody. O rata batho botlhe. Then you are at that place where it says, for God so loved the world. O fitlhile mo lefelong leo mo goreng Modimo ka gonne Modimo o ratile lefatshe go le kalo. So the Bible teaches us Baebele ya re ruta to practice love gore rona re dire lerato with our own brethren. ka ba kaolengwe ba rona. Amen. And then from there, Go tsweng foo, we take his love re tseya lerato la gagwe, to the unlovable, re lisa go ba ba sa rategeng to the sinner, le go ba dira dibe, to those who don't deserve even to be forgiven. le bao ba sa tshwanelang le gore ba tshwarelwe. Because inside the love of God, Ka ntlha ya gore ka mo gare ga lerato la Modimo, there is an abundance of the mercy of God. go na le bontsintsi ba mogau wa Modimo. In fact, we have mercy because we have love. Sentlentle re na le mogau ka ntlha ya gore re na le lerato. And mercy Mogau is not giving people what they deserve in terms of punishment. Mogau a se gore wena o neela batho se ba tshwanetseng go se kry-a ka go ba betsa. Go ba otlhaya. Mercy means Mogau o raya gore you do not punish people who deserve to be punished. ga o otle batho ba ba tshwanetseng ke kotlo You forgive their sins. go ba tshwarela dibe tsa bona. Amen, Bazalwan. Amen. Did you get something so far? A le fitlhetse sengwe.